Good morning, everybody. Welcome to our English class. Today, we continue the story The Boy Who Drew Cats. What we studied in the last class, we have seen a boy who likes to draw cats always. His father sent him to a priest, but he could not concentrate in his studies. He draws cats on every free spaces, like on the pillars, on the screens of the temple, and on the walls, etc. The priest scolded him several times, but he could not stop to draw cats. Okay, let's see what happens to him. I shall be taking the next paragraph. One day, after he had drawn some very clever pictures of cats upon a paper screen, the old priest said to him severely, "My boy, you must go away from this temple at once. You will never make a good priest, but perhaps you will become a great artist. Now, let me give you a last piece of advice and be sure you never forget it. Avoid large places at night. Keep to small." Here he continues to draw cats. One day he had drawn some pictures of cats on a paper screen. On seeing this, the priest fed up with the boy. He got angry and gave him a last warning to the boy. He said to him severely. What do you mean by severely? Severely means strictly or harshly. That means kadinamai enartham. What he said? You must go away from here at once. You will never make a good priest, but you will become a good artist. Before leaving from this temple, I will give you a last piece of advice. Advice means upadesham. So he is going to give him an advice. What was the advice? Avoid large places at night. Keep to small. That was that means you should avoid large places at night and keep always to a small place. Okay, this was the advice that the priest had given him. Okay. അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു പേപ്പർ സ്ക്രീനിൽ അവൻ കുറേ നല്ല പൂച്ചകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അത് കണ്ടപ്പോൾ പ്രീസ്റ്റിന് അവനോട് വളരെയധികം ദേഷ്യം തോന്നി. അദ്ദേഹം വളരെ കഠിനമായി തന്നെ അവനെ ശാസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവനോടൊരു അവസാന ശാസനം എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു, "നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉടനെ പോകണം. നിനക്കൊരിക്കലും ഒരു നല്ല പ്രീസ്റ്റ് ആകാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ നിനക്കൊരു നല്ല കലാകാരൻ ആകാൻ സാധിക്കും. പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ഉപദേശം തരാം. അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ്, കീപ് ടു സ്മോൾ." അതായത് രാത്രിയിൽ നീ വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. അത് ഒഴിവാക്കി അവോയ്ഡ് മീൻസ് ഒഴിവാക്കുക. അതിനുശേഷം ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നീ തങ്ങണം എന്നാണ് പ്രീസ്റ്റ് അവനോട് പറഞ്ഞത്. To the next paragraph. The boy did not know what the priest meant by saying, "Avoid large places, keep to small." He thought and thought while he was tying up his little bundle of clothes to go away. But he could not understand those words, and he was afraid to speak to the priest anymore, except to say goodbye. The boy could not understand what the priest said to him. That means his advice. He could not understand what he advised to him. What was his advice? Yes, avoid large places at night and keep to small. He thought many times while he was tying up his bundle of clothes, because he was getting ready to go from the temple.
but he could not understand the meaning of his advice. He wanted to ask its meaning to the priest, but he was afraid to speak to the priest. So he said goodbye to the priest. Nothing more. അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രീസ്റ്റ് തന്നോട് പറഞ്ഞ ഉപദേശം എന്നത് അവന് ഒരിക്കലും മനസ്സിലായില്ല. അവൻ പല തവണ ആലോചിച്ചു നോക്കി. അവൻ പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു ഭാണ്ഡമായി കെട്ടുന്നതിനിടയിലും അവൻ നന്നായി ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ എന്താണ് പ്രീസ്റ്റ് തന്നെ ഉപദേശിച്ചതെന്ന് അവന് മനസ്സിലായില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രീസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കണമെന്ന് അവന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭയം മൂലം അത് ചോദിക്കാൻ അവന് പറ്റിയില്ല. ഗുഡ് ബൈ എന്ന് അല്ലാതെ അവന് വേറൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ, മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. He left the temple very sorrowfully and began to wonder what he should do. If he went straight home, he felt sure his father would punish him for having been disobedient to the priest. So he was afraid to go home. All at once, he remembered that at the next village, 12 miles away, there was a big temple. He had heard there were several priests at the temple, and he made up his mind to go them and ask them to take him for their acolyte. Here, he left the temple very sorrowfully. What do you mean by sorrowfully? Sorrowfully means feeling sorrow, feeling sad. വളരെ ദുഃഖത്തോടെ എന്നർത്ഥം. So he felt very sad while he was leaving the temple. He did not know what should he do next. He knew very well that if he went to his home, his father would punish him for having been disobedient to the priest. We know that he was a disobedient student to the priest. What do you mean by disobedient? Disobedient means refusing to obey rules or someone in authority. That is, അനുസരണ ശീലമില്ലാത്ത എന്നർത്ഥം. So he was afraid to go home. അവൻ വളരെ വിഷമത്തോടെ ആ ടെമ്പിൾ വിട്ട് പോയി. ഇനി എന്തു ചെയ്യുമെന്നോ എവിടേക്ക് പോകുമെന്നോ അവന് അറിയില്ലായിരുന്നു. വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ അച്ഛന് ഉറപ്പായിട്ടും ശകാരിക്കും, വഴക്ക് പറയുമെന്ന് അവന് തോന്നി. പ്രീസ്റ്റിനോട് അനുസരണയില്ലായ്മ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അച്ഛൻ തന്നെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് അവനറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അവന് പേടി തോന്നി. At once he remembered about a very big temple at the next village that was 12 miles away from his village. He had heard that there were many priests at the temple, so he decided to go there and ask them to take him for their acolyte. പെട്ടെന്ന് അവൻ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം അവന് ഓർമ്മ വന്നു. ആ ടെമ്പിൾ അവൻ്റെ വില്ലേജിൽ നിന്ന് 12 മൈൽസ് അകലെയുള്ള ടെമ്പിളായിരുന്നു. അവൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ച്. അവിടെ കുറേ പ്രീസ്റ്റുകളുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി അവരുടെ ശിഷ്യൻ ആകാമെന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ, ഹിയർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ് മീൻസ് to make a final decision after a period of consideration. അതായത് കുറേ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ തീരുമാനമെടുക്കുക. മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Now that big temple was closed up, but the boy did not know this fact. The reason it had been closed up was that a goblin had frightened the priests away and had taken possession of the place. Some brave warriors had afterward gone to the temple at night to kill the goblin, but they had never been seen alive again. Nobody had ever told these things to the boy, so he walked all the way to the village hoping to be kindly treated by the priest. The boy did not know the fact that the big temple was closed.
The reason behind was that a goblin. Do you know the meaning of goblin? Goblin means, usually in folk tales or in small stories of children, it is a small ugly creature that is harmful to humans. You have heard about കുട്ടിച്ചാത്തന്മാർ, അതായത് ചെറിയ കഥകളിലും കുട്ടികളുടെ കഥകളിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു അഗ്ലി ക്രീച്ചർ, ഒരു വിരൂപിയായ മോൺസ്റ്റേഴ്സ്, ഭീകരജീവികൾ, അതായത് മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ചില ജീവികളുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ കുട്ടിച്ചാത്തന്മാരെന്നോ ഭൂതങ്ങളെന്നോ നമുക്ക് വിളിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോബ്ലിൻ. ഓക്കെ, സോ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് വാസ് that a goblin had frightened the priest away and had taken the control of the temple. But the poor boy did not know about this. ഇവിടെ ആ അമ്പലം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്നുള്ള വസ്തുത അല്ലെങ്കിൽ സത്യം അവൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. അവിടെ കുട്ടിച്ചാത്തന്മാർ ആ ടെമ്പിളിലെ പ്രീസ്റ്റുകളെ പേടിപ്പിച്ച് ഓടിച്ചു വിട്ടെന്നും അങ്ങനെ ആ ടെമ്പിളിൽ അവിടെ താമസമാക്കിയെന്ന ടെമ്പിൾ കൈയടക്കി വെച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്, ഗോബ്ലിൻസ് അവിടെ ടെമ്പിൾ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ആ സത്യം അവന് അറിയില്ലായിരുന്നു. And also said that some brave warriors had gone to the temple at night to kill the goblin, but after that nobody had seen them again. Without knowing all these things, the boy walked all the way to the village, hoping that the priest would treat him kindly. ഇങ്ങനെയും പറയപ്പെടുന്നു, ചില ധീരന്മാരായ സം ബ്രേവ് വാരിയേഴ്സ് മീൻസ് പടയാളികൾ, ബ്രേവ് മീൻസ് ധീരന്മാരായ പടയാളികൾ ഈ ഗോബ്ലിൻസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി രാത്രി ആ ടെമ്പിളിൽ പോയിരുന്നെന്നും പക്ഷേ പിന്നീട് അതിനുശേഷം ആ വാരിയേഴ്സിനെ പിന്നീട് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഈ വസ്തുതകളൊന്നും ആരും അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതൊന്നും അറിയാതെ പാവം ആ കുട്ടി ആ വില്ലേജിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെയുള്ള പ്രീസ്റ്റ് അവനെ വളരെ കൈൻഡായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അവനത് അങ്ങോട്ട് പോയി. മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. When he got to the village, it was already dark and all the people were in bed, but he saw the big temple on a hill at the other end of the principal street, and he saw there was a light in the temple. People who tell the story say the goblin used to make that light in order to tempt lonely travelers to ask for shelter. The boy went at once to the temple and knocked. There was no sound inside. He knocked and knocked again, but still nobody came. At last, he pushed gently at the door and was quite glad to find that it had not been fastened. So he went in and saw a lamp burning, but no priest. Here, when he reached at the village, it was already dark. Everybody was sleeping. He saw the big temple on a hill and saw a light in the temple. People tell a story that goblin used to make that light in order to tempt means attract the travelers, the lonely travelers who ask for shelter. അവൻ ആ വില്ലേജിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നേരം ഇരുട്ടിയിരുന്നു. എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ അവൻ ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വലിയ ക്ഷേത്രം കണ്ടു. ആ അമ്പലത്തിൽ ഒരു ലൈറ്റും കണ്ടു. അതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ പറയുന്നൊരു കഥയുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ ഗോബ്ലിൻസ് തെളിയിക്കുന്ന ലൈറ്റാണെന്നാണ് ആ കഥ. Soon the boy went to the temple and knocked at the door. There was no response, so he knocked again and again, but nobody came outside. At last he pushed the door gently. He went inside to the temple and then he saw a lamp burning inside, but he could not see anybody inside. Okay, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ ടെമ്പിളിലെത്തി. എന്നിട്ട് വാതിലിൽ മുട്ടി. പക്ഷേ അകത്തു നിന്നും ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായില്ല. അവൻ വീണ്ടും വാതിലിൽ മുട്ടി. പക്ഷെ ആരും അകത്തു നിന്നും വന്നില്ല. അപ്പോൾ അവൻ പതുക്കെ വാതിൽ തള്ളി തുറന്നു. എന്നിട്ട്
അത് പക്ഷേ ഈസിയായി തുറക്കാൻ അവന് പറ്റി. അവൻ അകത്തു കയറി. അപ്പോൾ ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ കണ്ടു. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രീസ്റ്റിനെ പോലും കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ആൾ ഫോർ ടുഡേ. Friends, you have a home assignment. Do it in your notebook. Okay, this is the question. Write a diary entry of the boy when he was sent out of the temple by the old priest. So, do it in your notebook. Okay, thank you.